Tashi dile Khensur. Yeah, Tashi dile. Thank you. Tashi dile. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we'll start with the recitation of the refuge and the Bodhichitta lines. And while we are reciting the refuge and the Bodhichitta lines, we all try our best to hold from the depth of our heart the Buddha or Buddhas as our teacher, mentor, and the Dharma teachings as actual means and methods to apply
in our daily lives, to experience, to actualize within our everyday lives, and Sangha as our spiritual friends and supporters. We'll hold this mind, going for refuge in three jewels, not only when we have difficult times or when we are, everything's going well, regardless of that kind of life fluctuation, as a follower of the teachings of the Buddha, hold this mind all the time, in the morning, during the day, in the evening, and during the sleep. In that way, we will get the full benefits of the following the teachings of the Buddha. And also many of us within the teachings of the Buddha, we follow the Bodhisattva and the teachings, sometimes called Mahayana teachings. In that case, holding the altruistic awakened mind, Bodhichitta, the mind that genuinely, sincerely cares, concerns, well-beings of all living beings, regardless of different connection, relationship that we have, at the current level. And, the support or the, cares that we like to give, not only their immediate needs, such as food, shelter, medicines, and friendships, but also have a mind to support them to experience complete cessation of dukkha, suffering, and the origins of dukkha. And holding that mind, the altruistic awakened mind, bodhicitta, as we have been discussing this subject based on this beautiful text by Shantideva. And, even if it is very brief moment, even that is very, with the strong effort, and not, with the strong effort, it is extremely beneficial, meaningful to ourselves immediately, and also for long terms, and also to others. As we are reading the first chapter, the benefits of having this mind within our mental continuum. So this, whenever we come together, and always start with this recitation, it is part of, as I always say, training our minds, training ourselves in the path, to experience full enlightenment. So try all our best, with the effort to hold these two minds as our motivation to join this gathering, but also intention to live our daily lives. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi Pháp thoại ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Và trong khi chúng ta trì tụng,
4 dòng kệ này, tất cả chúng ta hãy giữ cách tốt nhất có thể để giữ từ ở tận trong tim của mình. Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường. Pháp, những giảng dạy của Ngài là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, để chúng ta có thể thực chứng ở trong dòng tâm thức của mình. Và tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh nhờ cho mình. Và chúng ta giữ trạng thái tâm này, chúng ta quy y nương tựa nơi tam bảo, không những chỉ trong những thời gian khó khăn, không chỉ những thời gian mà chúng ta đang suôn sẻ, mà cho dù những tình huống trong cuộc đời chúng ta thăng trầm như thế nào, là một người nói theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta hãy giữ trạng thái tâm này trong suốt tất cả những thời gian, từ buổi sáng trong ngày đến khi chúng ta đi ngủ. Và trong phương cách này, chúng ta sẽ nhận được nhiều lợi lạc là những người nói theo giáo lý của Đức Phật. Và trong số của chúng ta có nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, mà đôi khi gọi là Đại Thừa. Và như vậy, nếu chúng ta giữ được tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha, một trạng thái tâm chân thật, bận tâm, quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ um, của chúng ta đối với những chúng sinh đó hiện tại là như thế nào. Nhưng mà về phía của chúng ta, cái mối bận tâm mà lo lắng mà chúng ta muốn cho đi đó, không những chúng ta muốn giúp cho chúng sinh những nhu cầu cần thiết ngay hiện tại, như là thực phẩm, nơi ăn, chốn ở, thuốc men, tình bạn, vân vân, mà đồng thời chúng ta cũng bận tâm cho chúng sinh, để hỗ trợ cho chúng sinh, để mà đưa đến sự chấm dứt của sự khổ hay dukkha và nguồn gốc của sự khổ. Và như vậy, giữ tâm Bồ Đề, trạng thái tâm tỉnh thức vị tha, như là chúng ta đang được nghe bàn thảo, được nghe thầy dạy dựa trên quyển tác phẩm thật là hay này, mà đã được viết bởi Ngài Tịch Thiên. Thì cho dù chúng ta giữ được trạng thái tâm này, thầy nói rằng một cái khoảnh khắc ngắn ngủi, mà với cái sự nỗ lực à, không ngừng của chúng ta, thì nó sẽ vô cùng lợi lạc cho chính bản thân của chúng ta, không những chỉ hiện tại mà cho mục đích dài lâu, cũng đồng thời là giúp ích, đem lại lợi lạc cho những chúng sinh khác. Và như khi chúng ta đang được tu học về chương 1 này, chương 1 nói về lợi lạc của cái sự có tâm tỉnh thức vị tha này ở trong dòng tâm thức của mình. Và khi chúng ta tụ hội để nghe Pháp ngày hôm nay, chúng ta trì tụng 4 dòng kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề này, là một phần để chúng ta có thể luyện tâm của mình trên đạo lộ để đạt đến sự giác ngộ viên mãn. Và như vậy, Phật đại chúng hãy cố gắng cách tốt nhất có thể để giữ được trạng thái tâm này khi chúng ta tham dự nghe pháp thoại, và đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Hello. Oh yeah. Okay. Sanje che dan soji cho namala changjo pardo dane japso che dage chin soji be so namaji dola penje sanje to bara sanje chedan soji chonamala chanjo pardo dane japso che dagi jinso jibe chonamaji dola penje sanje dobara
sanje chöda tsoje chonamada chanjo pardo dane gyabso che dagi jenso jebe chonamaji dola penje sanje dobara. Refuge and the Bodhichitta as our main motivation to join this gathering and also to live our daily lives. Now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Re. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold loving kindness and great compassion as strong as possible from the depth of our heart. And this loving kindness and great compassion will express towards all living beings, all sentient beings, and in particularly living beings, human beings who are going through very, very gross difficulties, man-made difficulties or natural difficulties, physically as well as mentally, such as, fear through the different kinds of wars and so forth. And strongly imagine that our sincere expression of loving kindness and great compassion reach all living beings without any exceptions, without any discriminations. Với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự nghe thuyết Pháp và đồng thời cũng để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng Thầy trì tụng câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Ami Dewa Shri. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng để giữ được lòng từ ái và lòng đại bi càng mạnh càng tốt từ ở trong tim của mình. Và với lòng từ ái và lòng đại bi này, chúng ta hãy bày tỏ đến tất cả chúng sinh hữu tình, cụ thể rằng là những chúng sinh hay những con người đang trải qua những sự khó khăn thật là trong dạng thô, như là những khó khăn vì thiên tai cũng như những thảm họa do con người gây ra, cả về mặt thể chất cũng như về mặt tinh thần. Ví dụ như là những chiến tranh khác nhau đang xảy ra. Và chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ chân thật của chúng ta về lòng từ ái và lòng bi mẫn và lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào và không có sự loại trừ nào. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa Re. Om Ami Dewa
Omo Amedevare 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 Ôi,
So we are reading this beautiful text composed by Shantideva, who was a great Indian Buddhist master. We can tell from the text that we are reading. And the subject matter, as we all know, is how to enhance altruistic mind. The mind genuinely, sincerely, want to serve others. In Tibetan, Shen Pen. Shen is other. Pen is, benefit or support. Shen Pen. Changchuk, Ki Sem. Shen Pen. Changchuk refers to enlightenment. Changchuk, enlightenment. Sem is the mind. And that is what we are learning, and try to enhance that seed that we have. To have this kind of beautiful mind, we already got the seed. All human beings got the seed. But what we need to do, need to nurture that seed. And that's what we are doing. We have not only just the seed, we have a degrees of mind to serve others. But that mind is currently very limited in terms of the whom that we want to serve. We have a partial. And in terms of the time, and so forth. So, training our mind, have this altruistic mind, very, very, completely impartial, regardless of different connection that we have. All living beings want to serve all living beings. And what to serve is also not certain things, but from their day-to-day needs to all the way up to, lead them to full enlightenment. And that's what we are, learning how to do that based on this text. And that is, for us, it is useful, helpful to recognize, to acknowledge, we are very fortunate, have this opportunity. That sometimes we take this great opportunity, take for granted, and our efforts, resources, time, we distracted to some other things. Of course, we need food, shelter, medicine, friendships, and those need to pay bills, look after our families, children. But same time, it is very, very important, not to lose this opportunity. Even if it is one day, even if it is an hour, even if it is few minutes, it is good to seize the opportunity to do that. So the whole purpose of this first chapter by Shantideva is to encourage us, to inspire us, by explaining the benefits of having this altruistic mind. So, as I'm sure you all do, and I mentioned that our previous, class,
really try to try to seize the opportunity, even if it is just few minutes, to hold this mind. Chúng ta đang được tu học. Tác phẩm thật đẹp này được soạn thảo bởi Ngài Tịch Thiên, một bậc đại sư vĩ đại của người Ấn Độ. Và chúng ta có thể nói lên điều này từ cái tác phẩm mà chúng ta đang được đọc. Và ở trên chủ đề mà chúng ta đang được tu học là cách thức làm thế nào để cho chúng ta có thể tăng trưởng được trạng thái tâm vị tha, trạng thái tâm chân thật, bận tâm để phụng sự chúng sinh, mà trong tiếng Tây Tạng từ Shen Pen. Shen ở đây là những người khác và Pen là sự giúp đỡ. Hay có một từ nữa đó là từ Trang chức kỳ sam. Trang chức là giác ngộ và sam là tâm giác ngộ. Đó là những gì chúng ta đang được tu học và chúng ta cố gắng để trưởng dưỡng, mà thầy gọi là cái hạt giống đó. Và để có được trạng thái tâm tuyệt vời này ở trong dòng tâm thức của chúng ta, thầy nói rằng là tất cả chúng ta là con người, chúng ta đều có hạt giống để được trưởng dưỡng như vậy, và chúng ta cố gắng để mà trưởng dưỡng hạt giống đó, không những mà chỉ là để nó ở hạt giống, mà để mà chúng ta có thể tăng trưởng dưỡng để cái tâm có thể được phụng sự chúng sinh đó. Hiện tại chúng ta cũng có cái trạng thái tâm đó, nhưng mà thầy nói rằng là nó thật là giới hạn trong một chiều hướng là những người nào mà chúng ta muốn phục vụ, muốn giúp đỡ hay muốn phụng sự, và cũng giới hạn trong một chiều hướng là cái thời gian mà chúng ta muốn nỗ lực để mà phụng sự. Và như vậy, qua cái sự luyện tâm để mà chúng ta có cái sự không thiên vị nữa, không bị giới hạn nữa, thì cho dù là như thế nào, chúng ta vẫn muốn để phục vụ, để phụng sự tất cả chúng sinh, mà không những chỉ phục vụ chỉ có một vài điều, mà chúng ta từ những điều nhỏ nhặt để giúp đỡ chúng sinh nhất, cho đến giúp chúng sinh, đưa chúng sinh đến sự giác ngộ viên mãn. Và đó là những gì chúng ta đang tu học dựa trên tác phẩm này. Và đối với chúng ta đều quan trọng là để cho chúng ta nhận ra rằng là chúng ta thật là may mắn để có cơ hội này. Đôi khi chúng ta nghĩ đây là chuyện đương nhiên khi chúng ta có những điều kiện và có thời gian, nhưng mà chúng ta lại bị chi phối bởi những điều khác như cơm ăn áo mặc, nơi ăn chốn ở, những mối quan hệ gia đình vân vân. Cùng một lúc, dĩ nhiên thầy nói là chúng ta cũng cần có những điều đó, nhưng mà cùng một lúc chúng ta không nên để đánh mất cơ hội này. Cho dù là nếu chúng ta có thể chỉ một ngày, một giờ, hay thậm chí chỉ một phút mà chúng ta nắm bắt cơ hội để mà thực hiện được tâm tỉnh thức vị tha này. Và trong chương 1 của tác phẩm Nhập Bồ Tát Hạnh này là để đem lại cái niềm cảm hứng cho chúng ta, qua sự giải thích cho chúng ta những lợi lạc của nếu chúng ta có được tâm Bồ Đề hay tâm tỉnh thức vị tha này. Và như thầy đã giải thích cho chúng ta trước đây, chúng ta hãy cố gắng nắm bắt cơ hội, cho dù chỉ là những ngày hay giây phút ngắn ngủi. Oh, yeah. So our reading today will start from the verse 21, verse 21, and from verse 15 to verse 20, those verses, Shantideva, as just to, briefly to revise our minds, those verses from 15 to 20, Shantideva explains once through the trainings, our current minds
turn into, the full-fledged bodhicitta, the altruistic awakened mind, then, in general, there are these different stages in terms of the strength of the bodhicitta. And the initial stage is called aspirational bodhicitta, Mensem in Tibetan. And then when that bodhicitta get more strength to engage in the actual deeds, to support living beings, then it turn into, it is called engaged bodhicitta. We already discussed based on those verses, and also Shantideva explained some of the benefits. And verse 19, Shantideva explains there are many, many benefits of having these two, having bodhicitta, is explained in the many different sutras. And that is what so far verse 15 to verse 20. And verse 21, now, the Shantideva start to explain, the benefits of the aspirational bodhicitta. From verse 21 to verse 26, these verses, the Shantideva explains benefits of the aspirational bodhicitta. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào đoạn kệ 21. Trước khi vào đoạn kệ 21, chúng ta ôn lại một cách ngắn gọn từ đoạn kệ 15 đến đoạn kệ thứ 20. Ngài Tịch Thiên đã giải thích cho chúng ta rằng là qua sự rèn luyện tâm, trạng thái tâm hiện tại của chúng ta sẽ được chuyển hóa và trở thành một trạng thái tâm Bồ Đề trọn vẹn, một tâm tỉnh thức vị tha trọn vẹn. Và nói một cách tổng quát thì có những giai đoạn khác nhau để khi nói về sức mạnh của tâm Bồ Đề. Và giai đoạn đầu tiên là nói đến Bồ Đề Tâm Nguyện, hay tiếng Tây Tạng là Mương Xem. Và khi Bồ Đề Tâm Nguyện, sức mạnh của Bồ Đề Tâm Nguyện này nó tăng trưởng để mà sự mong muốn để dấn thân vào, để phụng sự chúng sinh, thì nó sẽ chuyển đến để trở thành là Bồ Đề Tâm Hạnh. Và Ngài Tịch Thiên giải thích những cái lợi lạc, một số lợi lạc của Bồ Đề Tâm này. Và trong đoạn kệ thứ 20 thì Ngài đã giải thích rằng là ngoài những gì mà Ngài liệt kê thì còn những lợi lạc khác đã được giải thích ở trong kinh điển. Và qua tới đoạn kệ 21, Ngài Tịch Thiên giải thích từ đoạn kệ 21 đến đoạn kệ 26, Ngài giải thích về lợi lạc của Bồ Đề Tâm Nguyện. So then verse 21 and 22, if we read as a, as together, then, things will very beautifully explains, the benefits of having aspirational bodhicitta. So verse 21, it explains, that without any self-interest, if someone has a wish or has a yearning to cure or to solve, living beings, a particular what you call the difficulties like headache, the having very pure, that kind of, without any self-interest, having that kind of genuine yearning or wish to cure or to cure a particular illness such as headache. It is said just having that sort of thing, thought or wish has a tremendous, the what you call the benefits, the virtues, wholesomes.
Then the verse 22 explains when we talk about bodhicitta, this altruistic awakened mind, we are training our mind to solve or to cure all the illness, all the sufferings of the all living beings. And then if we compare the virtues, the wholesomes that we experience, with these two, the previous one is just one particular suffering, like I said, the headache. And our training in the bodhicitta is want to solve, want to purify all sufferings. Then there's don't need to say the benefits or the merits or the virtues, the wholesomes that we experience, to having that kind of aspirational mind. So here, so some of the commentators, explains, in the verse 21 in Tibetan, le na. Leva is sometimes the brain. It talking about headache that we all experience. Particularly, I remember when I was young, age 16, 17, I had this bad, what you call the migraine or something like that, very strong headache. Then have this kind of once that headache comes, your entire mind and body systems like freezes, because of the pain. And that is some of the the commentators explains the headache when it comes very, very painful, but there is the duration, luckily sometimes lasts a little bit longer, but not years like that, maybe some, but in general not. And this gives us some sort of, these commentators says, our own daily experiences. And if someone had that kind of genuine wish, any self-interest, genuine wish, yearning to solve that kind of particular illness, such as headache, so these are something which, as we have seen, the Shantidevas, the skill to explain. Earlier, many of the verses give a very beautiful analogies, and here something which easily we can understand. So having that kind of, even if it is just wish, the benefits or the virtues that we ourselves to experience is enormous. That's what here this verse 22 to explain. Khi chúng ta bắt đầu đọc thì chúng ta đọc đoạn kệ 21 và đoạn kệ 22 chung với nhau để mà hai đoạn kệ này giải thích một cách thật là hay về lệ lạc của có tâm Bồ Đề. Và đoạn kệ 21 nói rằng: dù khi thấy một chúng sinh gặp cơn đau nhức không đành làm ngơ, tâm nhiêu ít bái ấy còn dư, phúc lành cho kẻ tâm từ bủa lan. Và đoạn kệ 21 nói rằng nếu không có cái sự mà tự lợi cho mình, mà chúng ta có được một cái ước mong chân thật, một cái khát khao chân thật để chữa lành một bệnh cụ thể nào đó, như ở trong đây nói đến về bệnh nhức đầu, thì được nói rằng
là chỉ với cái ước nguyện như thế để mà chữa bệnh nhức đầu cho chúng sinh đã đem lại cho chúng rất là nhiều những công đức, những lợi lạc. Và đoạn kệ thứ 22 nói rằng nếu chúng ta rèn luyện tâm để mà chữa cho tất cả những bệnh tật của tất cả chúng sinh, thì nếu mà so sánh giữa những công đức đó, những điều thiện lành giữa hai điều này, một điều ở trong đoạn kệ thứ 21 là nói đến chỉ một điều là đau nhức đầu, và đoạn kệ thứ hai nói đến tâm Bồ Đề mà chữa lành tất cả những khổ đau. Đoạn kệ thứ 22 nói rằng huống hồ kẻ phát tâm quảng đại, mong xua tan vạn loại khổ sầu, mong đem hạnh phúc thanh cao cho vô lượng chúng sinh nào trầm luân. Thì chúng ta không cần nói đến sự so sánh giữa hai điều này, công đức giữa chỉ ước mong để chữa lành một cái bệnh nhức đầu, và công đức của chữa lành tất cả những khổ đau. Và có những nhà luận giải đã giải thích những điều này trong một chiều hướng. Thì ở trong đoạn kệ 21 dòng đầu có chữ lê nê. Lê là thường thường nói đến cái bộ óc. Thì ở đây thì thầy nói đến những cái bệnh mà liên quan đến bộ óc, như là trong cái sự chuyển dịch thì người ta nói là nhức đầu. Và thầy cũng đưa ví dụ là khi thầy 16, 17 tuổi thì thầy cũng có cái chứng bệnh migraine, là cái chứng bệnh cũng nhức đầu mà nứt nửa nửa cái đầu đó. Thì khi mà cái bệnh nhức đầu này đến thì nó có trong vòng vài giờ hay vài ngày, đôi khi chúng ta có thể diễn tả là bệnh nhức đầu có thể có vài năm, nhưng mà ít ra nó cũng có một cái thời gian nhất định và ngắn hạn. Và từ ở trong trải nghiệm của chúng ta biết được về cái bệnh nhức đầu. Và nếu mà một người nào đó có cái ước nguyện để mà làm giảm đi cái bệnh nhức đầu này thì thật là cái công đức nó thật là nhiều. Và Ngài Tịch Thiên ở đây đã dùng những phương pháp thiện xảo để Ngài giải thích, cũng giống như những đoạn kệ trước đây mà Ngài đã cho chúng ta những ví dụ thật là thực tế và dễ dàng để cho chúng ta có thể liên hệ để mà hiểu về lợi lạc của tâm Bồ Đề. And in verse 22, there are a few important points that we need to bear in mind. In terms of the living beings, here we are talking about each and every living beings, not a particular group, not a limited living beings, each and every living beings. And that is in terms of the focus. And in terms of what we would like to do, not only to cure or to solve a particular difficulties or particular sufferings. Here, talking about to solve or to cure all the sufferings, all the difficulties. From day to day, what we are, experiencing samsaric, challenges, predicaments, but also all the way up to, until to attain full enlightenment. So in terms of the numbers of the living beings, it is enormous, every living beings. In terms of what we would like to work to solve, all the levels of dukkha or sufferings that we would like to to cure or to solve. So in that kind of mindset, that kind of, in this case, yearning, longing, and not just the what you call the occasionally, but all the time, then the what you call the virtues, the wholesomes that the experience is enormous, boundless, and that so that's what we are training. In the training of training to have bodhicitta, as if you remember
Bodhichitta has those two aspirations: aspiration to benefit all living beings and aspiration to experience full enlightenment. This second one is byproduct of the first one. First one is the most crucial one, in the main key, that is the aspiration to serve or to benefit all living beings. So we are in our training in that aspiration, have that kind of focus: all living beings, all sufferings or dukkha to be cured. And once we, what here there were some of the commentators are saying, it is logic. It is logic. When we train ourselves, our minds in that kind of, vast sort of, the vision and vast sort of, the focus, then even while we are in the training, though face challenges, but deep down, there's a deep sense of, what you call the sense of joy, or sense of, sense of fulfillment. One of the connotation of great compassion in Sanskrit, karuna, that is saying, have a tremendous sense of, what you call the, satisfaction, deep sense of satisfaction. So when once we are training our mind, these we need to bear in our mind. Then there is a energy, there is a what you call the movement. There's a movement. Otherwise, sometimes I'm talking about myself. The trainings stall, not very much moving forward. They'll get bored, which is not very nice, because then there's no further sort of the journey. So reason to read these verses, and then contemplate, to think. Sometimes to say the verse itself, verse which really inspires you, say it again and again until we feel from the depth of our heart, that is it. That is, what I want to do. And that is what here, what the training is. Cho mẹ con ăn á, nó thích is ăn á, nên mới đặt á. Training is very, very crucial. Ta có quên một ổ ta cắt làm 3 ổ, ta cắt làm 2, muốn ăn ổ nào thì ăn. Lâu lâu ta mới làm, cho nên đặt. Yes, Rinpoche. Oh yeah. Lisa, can you hear me? Yes. Okay. Will you continue or you finished? No, I finished. You sorry. Okay. Đoạn kệ thứ 22, thầy nói rằng là có một vài điểm quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ ở trong tâm. Và khi chúng ta nói về số lượng của chúng sinh, chúng ta nói rằng mỗi từng chúng sinh một, mà không có một nhóm cụ thể nào đó, mà chúng ta tập trung tên toàn bộ vô lượng số chúng sinh.
Và khi nói về những gì mà chúng ta muốn phụng sự, muốn thực hiện, thì không những chúng ta chỉ muốn thực hiện để chữa lành, để giải quyết một cái bệnh tật nào đó, mà ở đây là chúng ta đang rèn luyện để mà chữa lành cho tất cả những bệnh tật, tất cả những khó khăn. Và từ những trải nghiệm, những khó khăn mà chúng ta trải nghiệm ở trong vòng luân hồi sinh tử hàng ngày, cho đến khi đạt được giác ngộ viên mãn. Và khi nói về số chúng sinh thì nói rằng là chúng ta muốn phục vụ tất cả chúng sinh và tất cả những sự đau khổ. Và với những trạng thái tâm như vậy, sự khát khao như vậy, không những chỉ thỉnh thoảng mà trong suốt tất cả những thời gian, thì cái công đức đó chúng ta sẽ nhận lại được thì nó cũng vô lượng, nó sẽ thật là lớn lao. Và khi như vậy, khi chúng ta cố gắng để mà khai triển tâm Bồ Đề, thì thầy nhắc lại là khi nói đến trạng thái tâm Bồ Đề, đó là thứ nhất có hai điều. Thứ nhất là để phục vụ chúng sinh, và thứ hai là ước nguyện để đạt được đến sự giác ngộ viên mãn. Thì trong hai ước nguyện này, ước nguyện đầu tiên là ước nguyện được phục vụ cho chúng sinh là điều chủ yếu. Và như vậy, trong sự rèn luyện của chúng ta, rèn luyện tâm của chúng ta muốn rèn luyện tâm để chúng ta phụng sự tất cả chúng sinh, và chúng ta cũng phụng sự để cho tất cả những khổ đau được chữa lành. Và ở đây các nhà luận giải, các bậc đại sư luận giải đã nói rằng đây là điều logic, có nghĩa là điều theo cái hợp lý. Bởi vì khi chúng ta cố gắng để mà rèn luyện tâm của chúng ta với một cái tầm nhìn mà bao quát rộng lớn như vậy, thì ngay cả khi chúng ta chỉ trong sự luyện tâm, thì từ ở tận sâu trong đáy lòng chúng ta đã có cảm giác đã được đáp nguyện một cách sâu xa. Và bởi vì là một trong những cái ý nghĩa ở trong tâm Bồ Đề, mà trong tiếng Phạn có từ là Karuna, có nghĩa là cái sự thỏa nguyện sâu xa, khi mà chúng ta có cái tầm nhìn để mà giúp đỡ tất cả chúng sinh như vậy. Và một khi chúng ta rèn luyện tâm của mình, thì thầy nói rằng như là có một cái dùng năng lượng, có một cái sự di chuyển, vận chuyển một cái luồng năng lượng. Nếu không mà chúng ta không có rèn luyện tâm như vậy, và thầy nói đây trong trường hợp là thầy nói về riêng thầy, thì nhiều khi là cái năng lượng đó nó ngừng hoạt động, nó ngừng ở đó, và không có cái cuộc hành trình tiến lên để chúng ta đi sâu vào để mà rèn luyện tâm hơn. Và như vậy, đây những cái lý do để mà cho chúng ta trau dồi tu học những đoạn kệ này, là khi mà để cho chúng ta có thể nghĩ đến. Và thầy nói rằng là khi chúng ta đọc trì tụng cái đoạn kệ này, có thể là một cái đoạn kệ nào đó mà chúng ta thật là ưa thích để mà chúng ta có thể thực hiện được, thì chúng ta cứ lặp đi lặp lại đoạn kệ này cho đến mà một cái giây phút nào đó mà từ ở trong sâu của trong chúng ta nói đó là những gì mà chúng ta muốn thực hiện, muốn rèn luyện tâm, muốn tu tập để đạt được điều đó. Oh, yeah. Then verse 23, it gave us, Shantideva gave us saying, in our world or daily lives, our parents are very, very kind, and all those, like for example, he talk about the gods are, it is the complication. Anyway, Tangsong Rishi, it in Indian spiritual tradition, Rishi refers to those practitioners who never lies, who never always tell the truth, and those are in Tibetan called Tangsong. Tangsong, that is in Sanskrit Rishi,
saying that always tell the truth. Even those people, or in the other world, in the the Indian ancient spiritual system, the Brahmins, though they have a very power, they have a tremendous energy and so forth, they don't have this kind of mind that we are training. They want to serve all living beings, to free from all the sufferings, all the dukkhas, that kind of yearning, aspirations. Even though our parents are great, and these sages, these are great, but they don't have this kind of aspiration. And that is what this verse 23. Và đoạn kệ thứ 23 nói rằng: có ai cha mẹ chư thiên, phạm thiên cõi dục ai nguyền phát tâm, lớn lao quảng đại nào bằng, Bồ Đề Tâm Nguyện của hàng sơ cơ. Ngài Tịch Thiên cho chúng ta một ví dụ ở đây là trong cuộc đời của chúng ta, bậc cha mẹ của chúng ta thật là từ ái. Và cũng như vậy, ở trong truyền thống của Ấn Độ có những bậc gọi là Rishi. Rishi ở đây được tạm dịch là một bậc đạo sĩ, một bậc thánh nhân trong Ấn Độ giáo, hay các bậc tiên nhân trong kinh Vệ Đà mà của truyền thống cổ xưa ở Ấn Độ. Được nói rằng các vị này là không bao giờ nói dối và luôn luôn nói sự thật, mà trong tiếng Tây Tạng được dùng là chữ Trang Son. Thì cho dù các vị đó thì cũng không có cái trạng thái tâm như vậy, mà những cái trạng thái tâm Bồ Đề mà tất cả chúng ta đang được tu học là để giải thoát tất cả khổ đau của tất cả chúng sinh. Thì trong đoạn kệ thứ 23 nói rằng là cho dù là bậc cha mẹ của chúng ta thật là từ ái đối với chúng ta, và cho dù những bậc Rishi này thì cũng không có những cái ước nguyện để mà giải thoát tất cả chúng sinh từ những nỗi khổ như là Bồ Đề Tâm mà chúng ta đang tu học. Oh yeah. So now then the verse 24. And this verse is very, very, the what you call the helpful to reflect on this verse. And when we reflect on the meaning of this verse, related to our own current, the mindsets and so forth, and this is very, very helpful. And the meaning of this verse is this: in the past, we never thought about having this kind of aspiration, even for one's own benefits, even for one's own sake. We never thought about having this kind of this aspiration to serve all living beings. Not only during the day, while we are able to think, and there are so many things pass through our mind, never passed that thought to serve all living beings for one's own benefits. One's own benefits. We never occurred that kind of thoughts. But then also not that kind of busy time, while we are in sleep or in the dream. And if we haven't got that kind of thought, that kind of aspiration, for one's own benefit, one's own sake, then it is impossible we are able to have that kind of aspiration for the sake of others. And that is very, very true.
Very, very true. The very often when we say, practice compassion or practice loving kindness or the practice altruism, very often we get impression that is something for others. Benefit is only received for others, and that is what we have. That's our attitude, and that's also part of our culture, isn't it? So we have just by reading these texts through those great teachers, great teachings, and then there's a little bit, what you call the thought. Oh, it might be, seems it is good to, have a thought for the sake of others, have an aspiration to benefit others. Otherwise, we never, difficult to have that, to occur that kind of thoughts. And this verse, really very clearly reflects on, our current state of mind. Và đoạn kệ thứ 24 thật là giúp ích, hữu ích nếu chúng ta có thể tự tư duy cho chính mình. Và đoạn kệ 24 nói rằng, người ta chẳng bao giờ mơ tưởng tâm Bồ Đề dụ hướng bản thân, huống là hướng đến tha nhân mà mong phát nội, cái tâm thượng thừa. Và đoạn kệ thứ 24 liên hệ trực tiếp đến trạng thái tâm hiện tại của chúng ta. Và ý nghĩa của đoạn kệ này là như thế này. Trong quá khứ chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến về cái ước nguyện này, cho dù đó là cái sự đem lại lợi ích cho bản thân của mình. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến cái ước nguyện này, ước nguyện để phục vụ, phụng sự tất cả chúng sinh. Không những chỉ ở ban ngày chúng ta có nhiều những ý nghĩ để đi trải qua ở trong tâm của mình, nhưng không có cái ý nghĩ để phục vụ tất cả chúng sinh, để đem lại lợi ích cho chính bản thân của mình. Không, ở đây là trong những cái thời gian bận rộn, hay ngay khi ngủ, ngay cả giấc mơ, chúng ta cũng không có nghĩ đến những điều đó. Và nếu mà chúng ta không có những cái ý nghĩ để mà phục vụ chúng sinh, mà để đem lại lợi ích cho bản thân của mình, thì thầy nói rằng là điều không thể nào là điều khả dĩ để mà chúng ta có những ý nghĩ để mà đem lại lợi ích cho chúng sinh, mà vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và thầy nói rằng là điều này thật là đúng. Thường thường khi chúng ta nói rằng là khi chúng ta thực hiện hay tu tập lòng từ bi, chúng ta tu tập lòng từ ái, lòng vị tha, thường chúng ta có cái ấn tượng rằng là khi chúng ta tu tập như vậy, đây là đem lại một ít gì lợi lạc nào đó cho những người khác. Đó là thái độ của chúng ta. Đó cũng là một phần của cái thói quen hay tập tục của chúng ta. Chúng ta nói là cho lợi ích của người khác. Thì qua cái sự tu học trau dồi cái tác phẩm này, và qua những cái sự giảng dạy của các bậc thầy, thì có thể chúng ta sẽ có một cái ý nghĩ nho nhỏ. Cái ước nguyện để phục vụ cho chúng sinh, thì trong là nó cũng, mà thầy không nói từ ở đây, nhưng mà nó cũng là đem lại cái lợi ích cho chúng ta ở đó. Thì nếu không thì chúng ta không bao giờ thật là khó để mà chúng ta có được cái ý nghĩ như vậy. Cái ước nguyện để phục vụ chúng sinh. Và như vậy đoạn kệ này phản ảnh cái trạng thái tâm hiện tại của chúng ta. So, these terms, are very important, helpful to contemplate. For example, in Tibetan, the term that I used earlier, shenpen,
Shen is others, pen is, to serve or benefits, Shen pen. Then another term is Shen Jebar. Again here, Shen is others, Jebar, hold very dear, other living beings, hold very dear in our heart. And these are these are very ordinary terms, very, we immediately understand. But actual doing it is not easy for us. When we say to hold all living beings very dear to you, it's not easy, not easy. But then that is what here the training and these benefits or the virtues explains once we train our mind to have that kind of mindsets, being able to hold all living beings very dear to us. And some of the Kadamba masters use this term, hold very dear, to us, holds all these living beings very dear. And some masters say more than oneself. And these statements are very powerful statements. Once we seriously contemplate, seriously think about, reflect on, then we will feel the benefits. The benefit, what is explained in here, having these verses, having aspirational bodhicitta. When we have aspirational bodhicitta, then we are able to hold all living beings very, very dear to us, more than ourselves. Here doesn't mean neglect, ignore our needs, but that is the mindsets. So these I just use these two, what you call the terms, Shen pen, Shen Jebar. Shen pen is to benefit others or to serve others. Jebar, Shen Jebar, to hold others very dear. And here when we say others, without any exclusions, without any discriminations. And that is here training is coming. Once we train our mind is able to do that. And as we had many occasions to discuss, saying that our current mind basically very, very flexible, flexible in the sense of being able to change. Như vậy, những từ ngữ này, những thuật ngữ Phật giáo này rất là quan trọng, rất là giúp ích để cho chúng ta có thể tư duy. Từ được dùng đó, trước đây thầy nhắc đến từ Shen Fen. Shen một lần nữa là những người khác, Fen là sự giúp đỡ người khác. Và một từ khác đó là Shen Jepa. Shen là người khác, Jepa là giữ rất là thân thương, giữ ở trong tim rất là thân thương đối với chúng ta. Thì đây là những thuật ngữ mà những cái từ ngữ rất là thường
khi mà chúng ta đọc là chúng ta sẽ tức thì hiểu. Nhưng mà thật sự để mà có được điều này thì nó không dễ cho chúng ta. Để giữ một người đó, những chúng sinh thật là thân thương đối với chúng ta, điều này không dễ. Và ở đây chúng ta nói về sự rèn luyện tâm. Rèn luyện để có cái trạng thái tâm như vậy, để giữ tất cả chúng sinh hữu tình thật là thân thương đối với chúng ta. Một vài những bậc đại sư phái Cà Đàm đã mô tả trạng thái tâm này, đó là giữ tất cả chúng sinh hữu tình thật là thân thương. Những vị khác nói rằng là không những thân thương mà nói là hơn cả chính bản thân của mình. Và đây là những lời nói, những lời chỉ dạy của các ngài thật là mạnh mẽ, mà khi chúng ta thật sự nghiêm túc để mà tư duy những điều này, để có được những cái lợi lạc của Bồ Đề Tâm Nguyện này. Một khi mà chúng ta có Bồ Đề Tâm Nguyện này là chúng ta có khả năng để giữ được ở trong tim của mình tất cả chúng sinh hữu tình đều là thật là thân thương, còn hơn là chính bản thân của chúng ta. Và thân thương ở đây không phải là nói để là chúng ta làm ngơ cho bản thân của chính mình, mà những từ như Sen Phen và Sen Chepa Sempa ở đây là khi nói Sen là những người khác, nhưng mà những người khác ở đây là tất cả chúng sinh, mà thầy nói rằng là không có sự loại trừ nào, không có sự ngoại lệ nào. Và ở đây để được những điều này, sự rèn luyện tâm là nó nằm ở chỗ này. Một khi mà chúng ta rèn luyện được tâm mình, chúng ta sẽ có khả năng để thực hiện những điều đó. Và như chúng ta đã được nghe thầy giảng trước đây rất là nhiều lần, tâm của chúng ta thì thật là từ gọi là flexible, là mềm dẻo, có thể uốn nắn được. Và ở đây mềm dẻo có thể uốn nắn là có khả năng để mà chuyển hóa, có khả năng để mà thay đổi. Oh, yeah. So then verse 25 is a continuation of the verse 24, and it is saying, something which we never, thought about, even for one's own benefits. But if we train, if we get the right, message or right information, correct understanding, if we train this precious mind, the altruistic awakened mind, can, become part of our mindsets, something which never happened before. And this is very, very, what in a certain extent Shantideva is saying, is encouraging us, saying, even though, currently our mind might be very, very opposite from the altruistic awakened mind, and we never even thought about, for one's own benefits, having this kind of beautiful mind. But if you get the right, the information, correct understanding, this precious mind, which never been part of our mind, but if we do the work, this precious mind, in Tibetan, ngana mebe is never had before, because our mind never had, before, never turned into bodhicitta. If that was the case, we won't be, very, I'm talking about myself, very selfish, very, person. And that's the clear sign. But the Shantideva is saying, which is never had before, but it will take place if we, train our mind. So this verse 25, if you read verse 24 and 25 together, I don't know the Vietnamese translation and the English translation that well, but in Tibetan, they make very beautiful in her sense. So that is the meaning of
verse 25. Đoạn kệ thứ 25 nói rằng chỉ vì một bản thân ta còn chưa phát được huống là vì ai, phát tâm lợi ích muôn loài là tâm tôn quý muôn đời hiếm khan. Đoạn kệ 25 là sự tiếp nối của đoạn kệ 24. Có những điều tất nhiên là cái tâm tỉnh thức vị tha, tâm Bồ Đề ở đây mà chúng ta chưa bao giờ từng nghĩ đến, ngay cả vì lợi ích của bản thân của mình mà chúng ta vẫn chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng nếu chúng ta rèn luyện tâm thì tâm tỉnh thức vị tha này có thể chuyển hóa trở thành trạng thái tâm của chính chúng ta. Điều này chưa bao giờ xảy ra, và ở đây thì Ngài Tịch Thiên như là khích lệ cho chúng ta. Mặc dù là trạng thái tâm của chúng ta gần như là đối nghịch lại với trạng thái tâm tỉnh thức vị tha, trạng thái tâm Bồ Đề, và chúng ta chưa bao giờ có ý nghĩ về tu tập tâm Bồ Đề. Nhưng nếu chúng ta có được những cái thông tin đúng đắn, chúng ta có thể tu tập, thực hiện rèn luyện tâm của mình, thì cái trạng thái tâm quý giá này, cái trạng thái tâm mà trong tiếng Tây Tạng gọi là Nganamepe, là trong dòng thứ tư, 4 từ đầu, nó là chưa có bao giờ có này. Mà như thầy nói rằng là đang nói với chính thầy, cái trạng thái tâm mà của chúng ta là luôn luôn rất là ích kỷ, rất là vị kỷ. Thì Ngài Tịch Thiên nói rằng là nếu qua sự rèn luyện tâm, điều này nó sẽ xảy ra. Và như vậy nếu khi chúng ta đọc đoạn kệ 24 và 25 chung với nhau, thầy không chắc về khi phiên dịch qua tiếng Anh hay tiếng Việt như thế nào, nhưng trong tiếng Tây Tạng nó đã diễn tả một cách thật là hay với nhau. Oh, yeah. So we will leave it here and we'll say the 21 Tara prayers, dedication and a long life. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ chúng ta cầu nguyện tháng 21 vị độ mậu, cũng như hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Je tse ma pa ma tra ma la cha tse lo chan ze tra ma nyu ma pa mo che ne ke je lo dang tra ma jik ten sum gun chu ji she le ji ke sa ra che wa le ne jong ma chan ze dong ge da wa gun do kan wa je ne zik be she le ma Kama tongda tsoba namanji, rabdo chewe ura parama, chanze sengwe chune je, peme changne nambara jema, jemba zundu kato shewa, saba samde ju nyema, chanze teshin shebe zudo, taye nambara jawa jema, Malu paru chimba tobe, Gyave seji shindu dema, Chanze doda rahung yege, Deda choda namga kama, Jiden dombo shabji nende, Luba meba guba nema, Chanze jajen mela tsamba, Longla nazo wangju chema, Chongbo rola tesa namanda, Nijun soji dune dema, Chanze teje chadang peji, Paro togo rabdo joma, Yejang yungum shabji nende, Mabara toba shindo parama, Chanze ture jigba chenbo, Deji pao nambara joma, Chuji shane chonye dende, Dao tamje ma lu se ma, chanze kunjo somzen chaje, seme toga nambara je ma lu choje kolo jembe, rangi weje tsonama che ma, chanze rabdo gawa jebe, ojen weje tengwa pele ma, sheba rabshe doda raye,
Dui dang jik den wang du zai ma, chang zai sa shi gyong wei cho nam, tam je gu ba nu ma nye ma, cho nye ye wa yi ge hong ge, pong ba tam je nang pa ra zho ma, chang zai da wei dong bo u jen, gen ba tam je xin do pa ra ma, re bei che ne e ba me le, da pa ra xin do we ra wa zai ma, changze kebe tama me tar barwe chengwe une ne ma ye jang yung kum kune koro ke jaye pungne nambara jo ma changze sashi ngola cha ke telji ne jin shabji dong ma chonye jenze yi ge hong ge rinpa dunpo namne ge ma changze dema ge ma she ma Nyāng'e dēshīn chūyū nye ma, sōwā omdā yāndā dēmbē, tīkbā chēmbō chōmbā nye ma, chāngzē kūne kōrāwa kāwē, tāyī lūne nāmbara kē ma, yīgī chūbē ngāne kūbē, rīkbā hōnglē chōmā nye ma, chāngzē tūrī shabne dābē, hōnggē nāmbē sābē nye ma, re ra men da ra dang be che chik den sum na yo wa nye ma chan ze la yi cho yi na be re da da jen cha na na ma da ra ni ju pe je yi ge do na ma le pa ne se le ma chan ze la yi cho na ma je le bo la da mi am ji den ma gu ne go ja ga wa ji ji zhe da me la ma ngen ba se le ma chang ze ni ma da wa je be ji ni bo la we re ba se le ma ha ra ni ju du da ra yi xin du cha bu rim ne se le ma chang ze ti ni sum nam ge be xie wei tu dang yang da de ma den dang rong la ni jun cho nam chong ba tu re rab cho ni ma za wei nga ji de ba de dang chang ze wa ne ni shu za ji chang jo sem cho ren bo che ma je pa na ma je ju ro che che ba nyang ba me ba yang ko ne kong du pe wa ra shu kang re ra we ko we shen ka ma de re pen dang de wa ma lu chung we ne chen re se wang ten zin jia zo yin sha be se de pa du ten ju ru. Thank Oh, you. yeah. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you Oh, very Thank much. you, Rinpoche, very much. thank you very Thank you, much. Rinpoche. Oh, yeah. Take care. Bye-bye. Thank Tutti you, sei. Rinpoche. Thank you. Tutti sei. Thank you.